Hello friends, in this video we are going to solve the remaining examples from the practice set 1.1, that is from the first chapter of maths paper first, which is the linear equations in two variables. In the previous video we already solved some examples from this practice set 1.1. In that video we solved the first question and some examples from the second question. Now we start from question second from practice at 1.1, that is the second example from this question number 2, because first and third examples are we already solved in the previous video. See, here the equations are x plus 7y equals to 10, which is the first equation, and 3x minus 2y equals to 7, which is the second equation. Now we have to solve these equations by equating the coefficients. See, here the coefficients of x in equation first and second are 1 and 3 respectively. That is, to equate the coefficient of x, we have to multiply equation first by 3. आपल्याला equation first मधील x चा कोएफिशियंट 3 करण्यासाठी 3 कशामुळे, तर इक्वेशन सेकंड मध्ये याचा कोएफिशियंट x चा कोएफिशियंट 3 आहे, त्यामुळे या x व्हेरिएबलचे कोएफिशियंट इक्वेट करणं आपल्याला सोपं आहे. कारण याच्यामध्ये फक्त इक्वेशन फर्स्टला 3 ने मल्टिप्लाय केला की x चे कोएफिशियंट सेम होतात, जे की आपण 9th मध्ये सुद्धा लर्न केलेलं आहे. सी, टू इक्वेट द कोएफिशियंट ऑफ x we have to multiply this equation 1 by 3. So multiplying equation first by 3, we get, see what we get, 3 into x, 3x plus 3 7s are 21y, that is equals to 3 10s are 30. Here we got this equation third. Now to solve these two equations, equation second and third, see the coefficient of x are same, sign is also same. To eliminate this variable x, we have to subtract one equation from another. So subtracting equation second from third, आता या ठिकाणी हे जे सबट्रॅक्शन आहे ते इक्वेशन सेकंड मधनं थर्ड सबट्रॅक्ट केला तरी चालतं किंवा थर्ड मधनं सेकंड सबट्रॅक्ट केला तरी चालतं, आन्सर आपलं सेम येणार आहे. सी, therefore 3x plus 21y equals to 30 minus 3x minus 2y equals to 7. सबट्रॅक्शन आहे त्यामुळे याचे साइन सेकंड इक्वेशनच्या ऑल टर्म्सचे साइन आपल्याला चेंज करावे लागतील. हे मायनस, हे प्लस होईल, हे मायनस होईल. हे प्लस 3x minus 3x get eliminates, plus 20y plus 2y, it is 23y equals to 30 minus 7, it is 23. Now therefore y equals to 23, हे 23 into y आहे, साइड चेंज केल्यावर हे डिवाइड बाय होईल, and therefore y equals to 1. We got this value of y. Now putting this value in any one of these three equations, we can easily find the value of x. आता कुठल्या इक्वेशन मध्ये नेमकं पुट करायची, तर जे इक्वेशन आपल्याला कॅल्क्युलेशन साठी सोपं वाटतं त्या इक्वेशन मध्ये आपण हे पुट करूया. सो पुटिंग दिस व्हॅल्यू in equation first, see x plus 7y, 7 into y, here y equals to 1 equals to 10, therefore x plus 7 equals to 10, and therefore x equals to 10, हे plus 7 आहे, साइड चेंज करूया, minus 7 होईल, therefore x equals to 3. Here we find both the values, that is values of x and y, which is the solution of the equation. So here we write, therefore x comma y equals to 3 comma 1 is the solution of the given equations. Here in this way we find the values of x, that is we find the solution of the given
simultaneous equations, that is linear equations in two variables. Now the next example is example number 4. Here the given equations are 5m minus 3n equals to 19. Suppose this is equation first. Then m minus 6n equals to minus 7. Here when we observe these two equations, see here the coefficients of m in equation first and second are 5 and 1 respectively, and the coefficients of n are 3 and 6 respectively. To equate the coefficients of any one of these two variables, see, when we consider to equate the coefficient of variable m, then we have to multiply equation second by 5. जर आपल्याला m चा कोएफिशिएंट सेम करायचा असेल तर इक्वेशन सेकंडला 5 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल, आणि जर n चा कोएफिशिएंट सेम करायचा असेल तर आपल्याला इक्वेशन फर्स्टला 2 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल, बिकॉज 6 इज इन द मल्टिपल ऑफ 3. आता या ठिकाणी 6 आहे 3 च्या पटीमध्ये असल्यामुळे आपल्याला n चा सुद्धा कोएफिशिएंट फक्त एकाच इक्वेशनला, या दोन्हीपैकी कुठल्याही एका इक्वेशनला मल्टिप्लाय करून आपल्याला या व्हेरिएबलचे कोएफिशिएंट सेम करता येतील. मग आपण ठरवायचं आहे की m चा कोएफिशिएंट सेम करायचा आहे की नेमकं की n चा कोएफिशिएंट सेम करायचा आहे. आता या ठिकाणी आपण या n या व्हेरिएबलचा कोएफिशिएंट सेम करूया, इक्वेट करूया. सो मल्टिप्लाइंग equation first by 2, we get what we get. See, 2 5s are 10m minus 2 3s are 6n, 19 2s are 38, and the number 3. Here we got these two equations, equation second and third. To eliminate the variable n, here the sign of both these terms, that is minus 6n is same, which is minus, and to eliminate that variable we have to subtract one equation from another. कारण एलिमिनेट करायचं असेल तर याचे साइन अपोजिट पाहिजेत, तर कोएफिशिएंट तर सेम केलेले आहेत. मग हे टर्म एलिमिनेट करायचे असेल तर याचे साइन अपोजिट पाहिजेत, आणि इथं सेम साइन असल्यामुळे आपल्याला इथं सबट्रॅक्शन करावं लागेल. सो सबट्रॅक्टिंग equation second from third, 10m minus 6n equals to 38 minus m minus 6n equals to minus 7. See, sign change करावे लागतील subtraction असल्यामुळे. minus 6n plus 6n get cancel. 10 minus 1, that is 9m equals to 38 plus 7, it is 45, and therefore m equals to 45. हे 9 into आहे, साइड चेंज केल्यावर डिवाइड बाय होईल, therefore m equals to 5. 9 5 are 45, 45. तर m ची व्हॅल्यू फाइंड केली, याच्यावरून आपल्याला आता n ची व्हॅल्यू फाइंड करता येईल, putting this value in any one of these three equations. So putting this value in equation second, see, m it is 5 minus 6n equals to minus 7. Therefore फक्त सिम्प्लिफाय करायचं आहे. minus 6n equals to minus 7, हे plus 5 आहे, साइड चेंज केल्यावर minus 5 होईल, therefore minus 6n equals to minus 12. दोन्हीकडे मायनस साइन आहे, हे मायनस साइन निघून जाईल, म्हणजे बोथ साइडला मायनस 1 ने मल्टिप्लाय करून, therefore n equals to 12/6, and therefore n equals to 2. Here we find the values of both the variables, that is m equals to 5 and n equals to 2, which is the solution of the given equation, and therefore m comma n, m5 2 is the solution. In this way, here we find the solution of the given equations. Now the next example is example number 6. Here the equations are 1/3x plus y equals to 10/3. This is equation first,
and 2x plus 1/4y equals to 11/4. This is equation second. आता ज्यावेळेस आपण याचं कोएफिशियंटचं ऑब्झर्वेशन करतो तर एक्सचा कोएफिशियंट इन इक्वेशन फर्स्ट इट इज 1/3. The constant term is 10/3. In equation second, the coefficient of y is 1/4 and the constant term is 11/4. It means that these are the fractions. आता हे कसे आहेत तर फ्रॅक्शन्स आहेत आणि हे फ्रॅक्शन आपण असेच जर ठेवले तर आपल्याला कॅल्क्युलेशन करणं टीडियस होतं. मग त्यापेक्षा याला सिम्प्लिफाय करू. कसं सिम्प्लिफाय करायचं आपल्याला तर जेणेकरून यात ऑल टर्म्सचे जे डिनॉमिनेटर्स आहेत ते कोएफिशियंटचे जे डिनॉमिनेटर्स आहेत ते सगळे 1 येतील. म्हणजेच त्याचे कोएफिशियंट्स हे इंटिजरमध्ये येतील, व्हेरिएबलचे कोएफिशियंट आणि कॉन्स्टंट टर्म. आणि ते करणं सोपं पण आहे कारण इथे याचा पाय एक्सचा कोएफिशियंट 1/3 आहे, कॉन्स्टंट टर्म 10/3 आहे इन इक्वेशन फर्स्ट. When we multiply this equation, each term of this equation by 3, then we got the integers as the coefficients and the constant term. त्यामुळे ते इक्वेशन फर्स्टला 3 ने आणि इक्वेशन सेकंडला 4 ने मल्टिप्लाय करून आपण ते इंटिजर मिळवूया. सो मल्टिप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट by 3 and equation second by 4 we get, see, the equation 1 ला 3 ने मल्टिप्लाय केला, 3 into 1/3 it is 1, that is 1x plus 3y equals to 10. Here we got this equation third, and when we multiply this equation second by 4, then 4 2s are 8x plus 4 into 1/4 it is 1y equals to 11/4 into 4 it is 11. Here we got this equation, we number it as 4. आता हे दोन इक्वेशन आपल्याला सॉल्व करायचे आहेत. तर हे आणि हे इक्वेशन सेम आहेत, फक्त आपण याला सिम्प्लिफाय केलेलं आहे. याचे कोएफिशियंट जे आहेत व्हेरिएबलचे कोएफिशियंट आणि कॉन्स्टंट टर्म हे इंटिजरमध्ये आणलेत की जेणेकरून आपल्याला हे कॅल्क्युलेशन सोपं होईल. आता पहा इथं एक्सचे कोएफिशियंट्स 1 आणि 8 आहेत. इक्वेशन 3 मध्ये 1 आहे आणि इक्वेशन 4 मध्ये 8 आहे. जर आपल्याला एक्सचा कोएफिशियंट इक्वेट करायचा असेल तर इक्वेशन 3 ला 8 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल आणि वायचे कोएफिशियंट हे 3 आणि 1 आहेत. म्हणजे वायचे कोएफिशियंट इक्वेट करायचे असतील तर इक्वेशन 4 ला आपल्याला 3 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. इथं एक्सचे कोएफिशियंट सेम करताना 8 ने मल्टिप्लाय करण्यापेक्षा वायचे कोएफिशियंट सेम करण्यासाठी 3 ने मल्टिप्लाय करावं लागतं. म्हणजे हा छोटा नंबर आहे, त्यामुळे आपण या ठिकाणी y या व्हेरिएबलचे कोएफिशियंट इक्वेट करूया. सो मल्टिप्लाइंग equation 4 by 3 we get, see, 3 8s are 24x plus 3y equals to 11 3s are 33. This is equation 5th. Now here we got this equation 3rd and 5th. To solve these two equations, here the coefficient of y is same and sign is also same. मग इथे जर आपल्याला याला एलिमिनेट करायचं असेल तर पुन्हा सबट्रॅक्शन करावी लागेल, कारण याचे साइन अपोजिट पाहिजेत तरच ते एलिमिनेट होतील. सो सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन 3rd फ्रॉम 5th. आता इथे सबट्रॅक्शन करत असताना 5th मधनं 3rd सबट्रॅक्ट केलं काय किंवा 3rd मधनं 5th सबट्रॅक्ट केलं, आन्सर सेमच येतं. मात्र आपण असं का निवडतो इक्वेशन सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 5th, तर इथं आपण हे नंबर जे आहेत मग कोएफिशियंट्स असतील, कॉन्स्टंट टर्म्स असतील, जनरली ज्याचे मोठे आहेत त्याच्यामधनं ज्याचे कोएफिशियंट लहान आहेत, स्मॉलर आहेत याच्यापेक्षा, ते सबट्रॅक्ट करतो. याच्या उलटही केलं तरी आन्सर तेच येतं, आन्सरमध्ये फरक पडत नाही. सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन 3rd फ्रॉम 5th, दॅट इज 24x plus 3y equals to 33 minus x plus 3y equals to 10. सबट्रॅक्शन आहे, त्यामुळे सेकंड इक्वेशनच्या ऑल टर्मचे साइन आपल्याला चेंज करावे लागतील. सी, मायनस प्लस 3y minus 3y it eliminates. 24x minus 1x it is 23x. 33 minus 10 it is 23. Therefore x equals to 23. 23 into आहे, साइड चेंज केल्यावर डिवाइड बाय होईल. Therefore x equals to 1. x ची व्हॅल्यू आपण इथं फाइंड केलेली आहे.
Now putting this value in any one of the 5 इक्वेशन्स, आपण जे वर 5 इक्वेशन्स लिहिले आहेत त्यापैकी कुठल्याही एका इक्वेशन मध्ये पुट केले तर आपल्याला y ची व्हॅल्यू मिळते. आपण सोपं इक्वेशन पाहून कॅल्क्युलेशनसाठी जे सोपं आहे ते इक्वेशन आपण इथे चूज करूया. सो पुटिंग दिस व्हॅल्यू in equation third, ex plus 3y equals to 10, and therefore 3y equals to 10 plus 1 आहे. साइड चेंज केल्यावर मायनस 1 होईल. therefore 3y equals to 9, and therefore y equals to 9. 3 into y आहे. साइड चेंज केल्यावर डिवाइड बाय होईल, and therefore y equals to 3. We got the values of both the variables x and y, which is the solution of the equation. Therefore x comma y, our solution 1 comma 3 is the solution of the given equations. So here we find the solutions of the given equations. इथं अगोदरच्या एक्झाम्पल पेक्षा याच्यात वेगळे पण काय आहे तर इथं आपण याचे जे कोएफिशियंट्स आहेत किंवा जे कॉन्स्टंट टर्म्स आहेत या इंटिजर मध्ये कन्वर्ट करून नंतर हे इक्वेशन आपण सॉल्व्ह केलेले आहे. नाउ द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज एक्झाम्पल नंबर 7, that is 99x plus 101y equals to 499. This is equation first. And 101x plus 99y equals to 501. See, when you observe the coefficients of these of the variables in equation first and second, see here the coefficient of variable x in equation first is 99, and in equation second 99 is the coefficient of variable y. In the same way, in equation first the coefficient of y is 101, which is the coefficient of x in equation second. It means that in these two equations the coefficients of the variables x and y are interchanged. हे कसे झाले आहेत तर इंटरचेंज झाले आहेत. मग इथं जर आपल्याला हे कोएफिशियंट इक्वेट करायचे असतील, पाहिजे नंबर जे आहेत कोएफिशियंट जे आहेत ते मोठे आहेत, म्हणजे इथे जर आपल्याला x चा कोएफिशियंट सेम करायचा असेल तर इक्वेशन 1 ला 101 ने आणि इक्वेशन 2 ला 99 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. म्हणजे एक्झाम्पल खूप टेडियस होईल, अवघड होईल कॅल्क्युलेशनसाठी. y चं कोएफिशियंट सेम करायचं असेल तर तीच परिस्थिती आहे, म्हणजे इक्वेशन 1 ला 99 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल आणि इक्वेशन सेकंड ला 101 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. मग त्यापेक्षा जर आपल्याला सोपं करता आलं, आता सोपं कसं करता येतं, आता पहा इथे याचे जे कोएफिशियंट्स आहेत हे इंटरचेंज झालेत दोन्ही ठिकाणी. x चा कोएफिशियंट y ला आला आणि y चा कोएफिशियंट x ला आलेला आहे. इट मीन्स दॅट दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन्स. मग हे जे स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन्स आहेत तर यांना सॉल्व्ह करण्याची ही स्पेशल मेथड आहे आणि जी की अतिशय सोपी आहे. पहा कशी आहे ती. तर इथं आपण काय करतो, या दोन इक्वेशन्सला एकदा ऍड करतो आणि एकदा एका इक्वेशन मधून दुसरे इक्वेशन सबट्रॅक्ट करतो. ऍडिशन करून आलेलं इक्वेशन आणि सबट्रॅक्शन करून आलेलं इक्वेशन, ते जे इक्वेशन्स आहेत हे अतिशय सोपे इक्वेशन्स आपल्याला मिळतात आणि ते इक्वेशन सॉल्व्ह करून आपण या इक्वेशनचे सोल्युशन्स फाइंड करतो. पहा, by adding equation first and second, see 99x plus 101y equals to 499 plus 101x plus 99y equals to 501. Addition आहे 99 plus 101, it is 200x plus 101y plus 99y, it is 200y equals to 501 plus 499, it is 1000. And therefore आता पहा x चा कोएफिशियंट 200 आहे, y चा कोएफिशियंट 200 आहे आणि कॉन्स्टंट टर्म 1000 आहे. 200 200 and 1000 which are divisible by 200. जे सगळे नंबर जे आहेत ते 200 ने डिव्हिजिबल आहेत, त्यामुळे याला या इक्वेशनच्या ईच टर्मला आपण 200 ने डिवाइड करू. and here we get this 1x plus 1y, that is x plus y equals to 2 5 is a 10. Here we got this equation which is, त्याला आपण नंबर देऊया थर्ड.
तर हे सोपं इक्वेशन आपल्याला मिळालेलं आहे. नाव सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. आता इथे तेच आहे, फर्स्ट सेकंड मधून सबट्रॅक्ट करायचं का, तर असं काय नाही, आपल्याला इक्वेशन सेकंड पण फर्स्ट मधनं सबट्रॅक्ट करता येतं. पहा 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501 मायनस 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499. हे सबट्रॅक्शन आहे. साइन चेंज केली आहे. 101 minus 99 it is plus 2x plus 99 minus 101 it is minus 2y equals to 501 minus 499 it is 2. The 2 2 2 all are divisible by 2. Therefore x minus y equals to 1. Here we got this equation 4 dividing each term by 2. तर पहा अतिशय सोपे इक्वेशन आपल्याला हे मिळालेत. x plus y equals to 5 आणि x minus y equals to 1. तर या दोन्ही इक्वेशनचा यूज करून आता आपण हे सोल्युशन फाइंड करणार आहोत. पहा y चे कोएफिशिएंट सेम आहेत, साइन अपोजिट आहे, म्हणजे फक्त ऍडिशन केलं तरी हा y एलिमिनेट होणार आहे. सो ऍडिंग इक्वेशन 3 and 4, see x plus y equals to 5 plus x minus y equals to 1. Addition I plus y minus y get cancelled. X plus x it is 2x. 5 plus 1 it is 6. Therefore x equals to here 2 into x 6 upon 2. Therefore x equals to 3. तर x ची व्हॅल्यू मिळाली. आता y ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची आहे. सो पुटिंग दिस व्हॅल्यू in equation, first soap equation give up in equation third, x plus y equals to 5. So 3 plus y equals to 5. Therefore y equals to 5. A plus 3 है, side change केल्यावर minus 3 होईल. Therefore y equals to 2. Here we got this solution of the given equations. So here we write the answer. Therefore x comma y equals to 3 comma 2 is the solution. So in this way we find the solution of the given equations. याच्यामध्ये वेगळे पण काय याच्या अगोदरच्या एक्झाम्पल पेक्षा, तर याचे जे कोएफिशिएंट्स आहेत हे खूप मोठे आहेत आणि इथे कोएफिशिएंट्स या व्हेरिएबलचे इंटरचेंज झालेले आहेत. अशा वेळेस आपण या मेथडनं हे इक्वेशन सॉल्व्ह करतो, म्हणजे एकदा ऍडिशन करून आणि एकदा सबट्रॅक्शन करून. काही वेळेस आपल्याला क्वेश्चन पेपरमध्ये असाही क्वेश्चन विचारलेला असतो की फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एक्स प्लस वाय. हे इक्वेशन दिलेले असतात, म्हणजे अशा टाईपचे इक्वेशन, आणि त्याच्यावरनं एक्स प्लस वाय ची व्हॅल्यू किंवा एक्स मायनस वाय ची व्हॅल्यू आपल्याला विचारलेली असते. मग इथं आपण ऍडिशन केली की आपल्याला ही एक्स प्लस वाय ची व्हॅल्यू मिळते आणि सबट्रॅक्शन केली की आपल्याला एक्स मायनस वाय ची व्हॅल्यू मिळते. म्हणजे इथे जर आपल्याला फक्त एक्स प्लस वाय ची व्हॅल्यू विचारलेली असेल तर आपल्याला हे एक्झाम्पल इथपर्यंतच सॉल्व्ह करायचं असतं. आणि जर एक्स मायनस वाय ची व्हॅल्यू फक्त विचारली तर हे ऍडिशन न करता फक्त हे सबट्रॅक्शन करून आपल्याला एक्स मायनस वाय ची व्हॅल्यू फाइंड करता येते. असे एक्झाम्पल्स तुम्हाला क्वेश्चन पेपरमध्ये, बोर्डाचे जे क्वेश्चन पेपर आहेत या अगोदरचे, त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतील. Now the next example is example number 8. See the equations are 49x minus 57y equals to 172 and 57x minus 49y equals to 252. This equation second. Here also the coefficients of the variables are interchanged, so we use that special method which we learned in the previous example. So adding equation first and second, see 49x minus 57y equals to 172 plus 57x minus 49y equals to 252. By adding 9 plus 7 it is 16, carry 1, 5 plus 4 9 plus 1 it is 10. 106x minus 57 minus 49 it is minus 106y
equals to, here 2 plus 2 4, 7 plus 5 12, carry 1, it is 424. 106, 106, it is 424. All are divisible by 106 because see 104 is 400 and 6 4 is 24. It means that 106 4 is 424. So dividing each term of this equation by 106, here we got this x minus y equals to 4. So this is equation third. Now subtracting equation this first from second. 57x minus 49y equals to 252. याचे कोएफिशियंट्स एक्सचा कोएफिशियंट आणि कॉन्स्टंट मोठी आहे, त्यामुळे आपण या इक्वेशन सेकंड मधनं फर्स्ट सबट्रॅक्ट करतोय. जर फर्स्ट मधनं सेकंड सबट्रॅक्ट केला तर फक्त इथे एक्सचा साइन हे मायनस येईल. आता या ठिकाणी आपलं वायचं साइन किंवा म्हणजे कुठलाही इक्वेशन या दोन्हीपैकी कुठलंही इक्वेशन कोणत्या इक्वेशन मधनं सबट्रॅक्ट केला तरी चालतं, म्हणजे याच्यामध्ये व्हॅल्यूज चेंज होत नाहीत. तुम्ही एखादं एक्झाम्पल ट्राय करून पाहू शकता. 57x minus 49y equals to 252 minus this 49x minus 57y equals to 172. साइन सबट्रॅक्शन आहे, साइन चेंज करावे लागतील. सो मायनस इट इज प्लस मायनस 57 minus 49, it is 8x, this plus 8x, this plus 8y, because minus 49 plus 57 equals to 2 minus 2 0, 15 minus 7 8. Here 8 8 and 80 all are divisible by 8, so dividing each term of this equation by 8, here we got this x plus y equals to 10. अगोदर जे इक्वेशन आपल्याला मिळाले ते x minus y equals to या फॉर्मॅट मध्ये मिळाले आणि इथं हे x plus y equals to इक्वेशन आपल्याला मिळालेलं आहे. Here we got this simple equations. Now to solve these two equations, we add these two equations because here the coefficient of y is same and also sign is opposite. So by adding we can easily eliminate this variable y. So adding equation 3 and 4, see x minus y equals to 4 plus x plus y equals to 10. See minus y plus y, it eliminates. X plus x, it is 2x. 4 plus 10, it is 14. Therefore x equals to 14 upon 2. Therefore x equals to 7. Now putting this value in equation 4, here 7 plus y equals to 10. Therefore y equals to 10 minus 7. And therefore y equals to 3. Now we got this solution of this given equation. Therefore x comma y equals to 7 comma 3 is the solution. In this way we find the solutions of the given equations, and also here we complete all the examples in practice set 1.1. तर इथं दररोज शिकवून झालेला जो अभ्यासक्रम आहे, सिलेबस आहे, तो सिलेबस आपण अगोदर आपल्या रेग्युलरच्या नोटबुकमध्ये हे एक्झाम्पल्स लिहून घ्यायचे आहेत, समजून घेत आणि नंतर डीपीपीच्या वहीमध्ये ते डेली सॉल्व करायचे आहेत. डेली प्रॅक्टिस प्रोग्रामच्या नोटबुकमध्ये सॉल्व केलेले एक्झाम्पल्स आपण आठवड्यामधनं एक दिवस रॅन्डमली कुठल्याही 5 ते 10 विद्यार्थ्यांना फोन करून त्यांच्या वह्या चेक करण्यासाठी आपण बोलवून घेऊ. त्यासाठी प्रत्येकाने डीपीपी मध्ये हे एक्झाम्पल्स सॉल्व करणं कंपल्सरी आहे.